given that fx equals to 10 minus 2x over k and gx is 5 minus 2x squared. So find the value of k, so cari value of k so that this relation f inverse of x squared is equals to g of x over 2. Hence, find the composite of f inverse with g of 0. Okay, so kita akan mulakan dengan find the f inverse dahulu, baru boleh dapat f inverse of x squared. So using the relation f inverse of x equals to x, okay, so kita substitute f inverse dalam x, means 10 minus 2 f inverse of x over 2, over k equals to x, and then rearranged so that f inverse kita akan jadi subject. So sini akan jadi kx, lepas tu 10 minus kx equals to 2f inverse of x. So therefore f inverse of x kita akan jadi 10 minus kx over 2. So ini adalah kita punya f inverse. Next, kita cari pula g of x over 2. Okay, that means function yang asalnya gx ini kita akan dividedkan dia dengan 2. So maksudnya x ini pun kena over 2 jugalah. Okay, so the way is g of x over 2 equals to 5 minus 2 x over 2 square. So x over 2 square dapatlah x square over 4, and bila kita simplify akan dapat 5 minus x square over 2, or samekan denominator dia, dapatlah 10 minus x square over 2. So this is our g of x over 2. Okay, so by compare, kan kita nak jadikan f inverse of x square. So f inverse of x square maksudnya x itu digantikan dengan x square. So 10 minus kx square over 2. So using the relation, f inverse of x square akan sama dengan g of x over 2. So maksudnya 10 minus kx square over 2 is equals to 10 minus x square over 2. So by comparing, kita nampak kan left hand side dengan right hand side, kita terus akan dapat jawapan k akan sama dengan 1. Okay, so that will be the first part. Hence, find the f inverse composite with g of 0. Maksudnya apa kat sini? Kita akan gantikan g of 0 dalam function f inverse kita. Okay, so sekarang ini saya masukkan g of 0. So 5 tolak 2 dan x itu digantikan dengan kosong, means we are going to actually find the value of f inverse of 5, and after that gantikanlah dekat dalam relation f inverse kita. F inverse kita tadi apa? Wait, apa nak tulis sini? F inverse of x is 10 minus x over 2. So masukkan dekat sini, meaning f inverse of 5 will be 10 minus 5 over 2, which is 5 over 2. Dapat dah final answer kita. So this is question 28.